കാക്കുവാ കാക്കുവാ സൗണ്ട് ഒക്കെ കുറച്ചാ. കാക്കു ആരെ വീഡിയോ സൗണ്ടിൽ കാണുന്നേ? കണ്ടോ കണ്ടോ താക്കോല്. കണ്ടോ കണ്ടോ താക്കോല്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്താണ് പരിപാടികളൊക്കെ? കണ്ടോ കണ്ടോ താക്കോല്. കാക്കു ആ സൗണ്ട് ഓർക്കടാ, ഇതിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ. കുഞ്ഞിപ്പേട്ടേ താക്കോല് താക്കോല്.
So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. Well, it looks like a big game, sounds like a big game, everyone involved is absolutely up for it. Well, we're on the way. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. Big chance! It's off target and by quite a way. He just didn't catch that one right, and he knows it. Now it's Azar. Plays a sharp little ball here. Lam has it in a wide position. Lam made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Pass is just off target. Lionel Messi, Peter, now there's a player who could make a mug out of anyone. Plenty of examples of that, Jim. Yeah, I remember when his former mentor was managing Germany's winning machine, a machine that had hammered Messi's side 7-0 on aggregate not too long before. Very different story that night, though. 2 goals in 2 minutes, he was a bit special. And a few doubts about him before the match on account of him not scoring in the previous couple of rounds. How wrong was that? Lampard. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. And it's made its way to him. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now then, the ball's come loose. Oh, good read. Van Bronckhorst. And they can counter here. Strong running down that left flank. No change to the score, 0-0 it remains. Xabi Alonso gets over and intercepts. Xabi Alonso is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now, can they get him away? Can he latch on to this? He has found the way through. And again, he's sorted that out terrifically. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Ibrahimovic. Now the delivery. Oh, he's been caught napping. Shot, surely! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Milan always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Nicked it back promptly. They get a throw in. Now it's Villa, and he was quick to react. And it's Xabi Alonso. A quick look, thought about cutting inside. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Tries to play it through. No, that's been intercepted. Lam, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Villa. He's having a pop! It is a very, very good save. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And Del Piero! Oh, it rattles the bar! And it's been hooked away. Beckenbauer, looking to pass their way up the pitch. Ibrahimovic! Goal! Milan! And Milan have the lead.
unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. ആരാ Milan have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That is ended up in no man's land. Beckenbauer makes the interception. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Lampard with his sights permanently trained on that bottom corner. Xavi Alonso. And it's Lam. Showing good feet. Beckenbauer. And it's Lampard. Yaya Toure. To Azar. The message is clear. None shall pass. That is good alertness. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona go in at half-time with a game to chase. ഹലോ Well, for me, Peter, things have never Arane? really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. എന്തിലോണാടാ അതിന് ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആ Away we go again. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And this is Ibrahimovic. Milan needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That could spell trouble. He's got away. Can he finish? And it's in. They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And that pass just didn't quite work. Xavi Alonso. And here's Ibrahimovic. Now this could be a chance. And Del Piero! And he was there to get a vital touch. Del Piero actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. പണ്ടാറതുക്കാരൻ Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Ibrahimovic. And the shot! Goal! Milan!
ഫാൻറ്റം ബ്രേക്ക്. ഹലോ ബ്രോ. കറണ്ട് പോയി ബ്രോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അതുണ്ടായത് കറണ്ടുകാരെ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഇടങ്ങർ. ഈശ്. ഹലോ, വിസിൽ ആരെങ്കിലും വന്നോ? ഇല്ലേ. Hey bro, give me like 900 കോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്കൂലടാ. ഇനി എസ്റ്റയുടെ ബാക്ക്. I have no coins bro, I have only 2075 coins. How can I give you? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Net speed you are facing lag. Some terrific scenes No, here I'm in not. Barcelona. My goodness me, it's made even better It's a by 200 100,000 MB per supporters second. in full voice. So we're up and running. Jim, who do you reckon is pivotal? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. And this is Ibrahimovic. Nicked it back promptly. It's a searching pass. He won't be happy with that one. Yaya Toure. Passes short and sharp. It's a pretty loose pass. Now it's Eto'o. Looking for a runner. Oh, super find. Oh, no joy this time. Nicely shaped ball.
That's a shade optimistic. Thuram. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Cannavaro is fouled. Seedorf. Oh, that's clever. And that pass just didn't quite work. Eto'o is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Chance, surely! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, it goes to show you there's a lot you can do if you have willing runners like that. You'll always get that chance. And it's quite direct from them. It's actually quite long from back to front. Oh, a delicate chip through. Del Piero picks it up out wide. Applies the finish! And that has kept the keeper on his toes. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Beckenbauer is there, and he can pick it up. Now it's Del Piero. Eto'o. It's Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. Eto'o clearly thought he had the beating of the keeper. Argentina with the corner. They're first. Oh, he's having a go! It's loose now, and they want to get it back. And now they can spring out of defence. Ball's out, it'll be a throw-in again. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. Azar, very much a man of this moment. And this is Ibrahimovic. No foul, says the referee. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Del Piero is, of course, well known for his dancing feet. Cannavaro, searching pass he's played there. Pass is just off target. Backward it goes. Neymar! Well, he got rid because he was under pressure. Oh, he's given that plenty, but no. Neymar has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Corner number 2 then. Oh, great leap! Barcelona are looking to go forward now. Well, that has not gone well. Roberto Carlos, and it's Neymar. Oh, that is a smashing piece of defending from him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Knocks it out wide. He's a sharp little ball here. And he's straight offside. ச்சே. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And here's Eto'o, and here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! It's a carbon copy of the previous miss. Barcelona really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though.
Thuram does really well to win the ball there. Spread out to the left. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Neymar, nice-looking ball. Passing nice and neat. They're back in possession and ready to go again. Eto'o. The whistle's gone, and that's it for the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Not too much so far to lift anybody off their seat. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. The second half is up and running. So the first half brought no goals. Nicely weighted ball. Del Piero has the space. Great chance! And kept out by the most elastic of saves. Del Piero actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And it's Roberto Carlos. Hazard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Del Piero. Hazard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get it through? Oh, well played, well sorted out. Cannavaro. Short changes him with that pass. They get a throw in. Looking for the run, and this is Neymar. He has found Neymar! It's bounced back off the post. Oi. ആരാണത്? Adi, hi bro, welcome. Oh, they could be caught out here. പിടിച്ചോളി. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Del Piero. And the pass is intercepted. Threads one in. Oh, that pass isn't the best. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Now he's got space here. Can he spark a counter here? He's found a way through. Cafu. Very nicely done. We always look the favourite there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Toure makes the interception. Gattuso. Now it's Eto'o. Seedorf. Oh, the ball's come loose here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever... And he shoots! Hello, Gruta, എന്താ പരിപാടി? No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. ഓൺലൈനിൽ രാവിലെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. He is through here. ഓൺലൈനിൽ കണ്ട പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോ. Space for him to turn and look. Ibrahimovic. And that's been won straight back to Lam. Hazard. That pressing is so good, it's nice and early. Oh, he's found support out wide. And the shot! Just not quite happening for him just now. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now can he finish? And that's a sharp finish. That could turn out to be a huge, huge goal.
അല്ലേ? Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be 74 our മിനിറ്റ് വരെ initial ഡിവിഷൻ reflection, വണ്ണേരായിട്ട് and പിടിച്ചു. that's priceless. എന്നിട്ടേ ഓൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ Oh, the ഡിഫൻസ് deftness of touch. പാസ് Received ഇട്ട് it കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ delightfully ഡിഫൻഡർമാരൊക്കെ and നോക്കി finished it നിൽക്കുക, off sumptuously. Oh, what അനങ്ങാതെ a നിൽക്കുക. touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Anybody want one VSS? ആരും കാണാനല്ലേ? റമീസ്രോ, ബെൻബോണ് ആരും കാണാനല്ല. ഓ ശേ, Well, the two മഴ coaches കൊണ്ട് are signalling changes here, both at the same time. Argentina have fired themselves in front. Look, you can't deny അവിടെ that it's a തണുപ്പാണെങ്കിൽ blow, നല്ല but this game തണുപ്പേക്കാരല്ലേ? is far from unsalvageable. And there's the shot! ആ They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And here's Bale, and he's made sure that's not getting through. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Del Piero gets into a good position. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Some resolute defending there. And once more he proves rigid and robust. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Adi Nerom, hi bro, well thank you for your sub. And it's Lam, foot in. Lam. That's just playing it safe and simple. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ഒരു ലോ ഷോട്ട് കൂടി അടിക്കാൻ വയ്ക്കണില്ല അപ്പോഴേക്കും. Great vision. There's the man who is effectively the team's security policy. Maldini. So that's it. It is all over. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. തോൽവി. ഡിവിഷൻ 1 21,000 റാങ്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. 1-0 തോറ്റ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിവിഷൻ 1 സ്ഥിരം കളിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മളെ ഇത് ഇതാവുള്ളൂ അല്ലേ? ആ അതെ മനസ്സിലായി. ആ അതെ. കളിച്ചിരുന്നല്ലേ? സത്യം. മനസ്സിൽ വരും. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ വരെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം. വെള്ളം കഴിച്ചു.
ഹലോ ഗ്രൂട്ട് പോയോ? ആ ഇല്ല. ആ ഏതാ കളി? ഡിവിഷനാ മറ്റേതോ? 50. ഓ ഓ ആ തന്നെത്താന് ആണോ? അതെടുക്കണ്ട അത് വെക്ക അവിടെ. സ്പൈഡർമാൻ വെക്ക. ഇവിടെ കാട്ട്. കുഞ്ഞു പെണ്ണോട് ഇപ്പൊ തെറ്റു. അത് കാട്ട്. വേനത്തിനെ കാട്ട്. അത് കാക്കൂടെയാണ്. അത് കേടരുത്ത്. Schools, where you from? Adi Neon. I am from Kerala, India. Where are you from? Bro, I am playing in PS5, bro, not PC or PC. PC or PS5 can play with it together. No mobile. ഇയാൾക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ എല്ലാതും ഉണ്ട്. കേളുണ്ട്, കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഡേവിഡ് വി ഒക്കെ എല്ലാതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ശരിയാണല്ല. Canada, very good. How it's going? All fine? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Bale! The division. It's a searching pass. This is the time you need that pace. Now it's Gattuso. ഇവിടെ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം? റമീസ് റോയിനും കാണാല. ഒരുപാട് പോകും. റമീസ് റോയിനെ കാണാല്ലേ? Now can they get him away? Oh, well played. Gattuso. Now it's Ibrahimovic. Now it's Azar. Oh, nicely intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, cracking ball. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ശരിയാവൂടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ഞാൻ 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് 5 വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടിയത് സമയത്ത്. Well, that has not gone well. Azar, some intricate passing, looking to progress the ball. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good... Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. There's a certain aura about him today, tremendous. Madrid with the corner, there first. ശരിയല്ലേ? മെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ബെൻബോണ് ചാർജ് have the chance to go the other way. Adams. And this is Bale. Azar. Now it's Villa. Azar. A player so deservedly decorated with praise and glory.
And this is Ibrahimovic. Barcelona still without a single shot on target. Forlan. And that's a good ball. Seedorf. Now it's Ibrahimovic. And here's Valverde. And it's Forlan. Now can he find a finish? Bale! This their second corner of the game. Xabi Alonso with the short one. Shapes to shoot! And he's found the net! Reflections on the goal? Yeah, I think it was going to take something very special if the keeper were to get down and claw that out, Peter. It's a quality goal. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Seedorf. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Azar. This might spell danger. നമ്മൾ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നോ ടാക്കിൾ They need to play this ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. quicker രണ്ട് in കളിയായി transitions like നടക്കുന്നത്. this. Now it's Forlan. Forlan Oh, has it out no wide and in threatening. space. He's found space here. Applies the finish. ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർ ആ കോർണർ കൂടെ അങ്ങനെ തിരികെ വന്നിട്ട് മറ്റേ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പാസ് കൊടുക്കുക. ആ കളി ഇപ്പൊ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല പേരുണ്ടോ നിന്റെ ഡിഫൻഡർമാരെ കണ്ടിട്ടാണോ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നേരെ ലോങ് റേഞ്ച് ഇതൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റൂല വിചാരിച്ചിട്ട് കഥാ തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട്. That has ended up in no man's land. And here's Azar. Azar really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Oh, sweet feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's a key interception. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Mbappe. And it's Xabi Alonso. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. I am the match. I am in a match. Wait, bro. Okay. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Bale. Mbappe. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Lam. It's a decent chance to counter-attack. Looking to pass their way up the pitch. And he's let fly! Mbappe. Oh, he's going to be disappointed with that. He's had a fair tumble under that challenge. Mbappe! Lam. Now it's Ibrahimovic. And that has left him in a heap. And it's been shipped out wide. Intercepts the throw, that's well read. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Barcelona go in at half-time with a game to chase.
Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. The second half is up and running. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to... Great chance! And that's a sharp finish. 2 up now, and they are cruising. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. James. And he's in on goal. Stood up well to him there. Barcelona can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. No, not quite on the same wavelength. That's a throw. And it's Lam. Lam got a long way forward to join the attack. Picked out brilliantly, and he shoots! And he should have made them pay. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Yaya Toure. Hazard, and this is Ibrahimovic. And Spread to the right. Now it's Valverde. Now it's Forlan. That's going in strongly. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Now it's Villa. അത് 100% ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആൾക്കാർ തൊള്ളേ തോന്നിയതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വിടുന്നുണ്ട്. And it's Seedorf. Whistle's gone, that's a foul. And no surprise, that's a booking. I just think it was a cheap foul to give away. And it's lofted through here. Bale. That's a good run down the left. And he plays one through. Robertson. എടാ മെസ്സി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല Lovely bit of skill. Wriggles his way through. He is through here. That is good pressure, just hounded him off it. Ibrahimovic did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. അയാൾ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ആളല്ലേ, മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുന്ന ആളല്ലേ. സ്കലോണിനോട് മറ്റേ യമാലിനെ പറ്റി ചോദിച്ചത് പറയുന്നുണ്ട്. യമാലിനെ എങ്ങനെ പൂട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നു പറഞ്ഞത്ര. Barcelona choosing to make the first change. ആരെ? Robertson. There will be a throw in. He's picked his way through. Bale. Oh, that's fabulous. Bale's cross. Schmeichel deals with that nice and simple. Bale. Mateus. And it's Bale. To Lam. ഡിവിഷൻ 5 അങ്ങനെ തന്നെ ആയോ?
And again, they run up against stubborn defending. Into the last quarter of an hour. Has a look and place it forward. No way through. And it's Valverde. And he's managed to get free. Pass somewhat off target. improve ഇപ്പൊ ഞാനതാ ചെയ്യണത്. ഡിവിഷൻ 1 നേരാണ് എനിക്ക് വെറും വരുന്നത്. തോറ്റാലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെറിയ മാർജിനെ തോൽക്കണുള്ളൂ. 5-0 അങ്ങനെ 4-0. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. It's a pretty loose pass. Not the most accurate pass. Mateus. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Bale! Oh, it's fallen loose again! Euphoria, utopia, and they are cavorting! And they are disappearing out of sight! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. And he's done it again. He's got his second. Madrid find a position of real strength now. അതെ അത് അവരെ നമ്മളൊരൊറ്റ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫോമിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കളി. പക്ഷേ keep the ball and you win the game. It really is that simple. And back to the goalkeeper. Robertson. And that is it. The referee has seen enough. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and 3 കളി തോറ്റു. ആരൊക്കെയാണ്? ഇത് ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ ഇത് ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയറാണ്. ഓനായിട്ടാ ഞാൻ തോറ്റു. പക്ഷേ അതല്ലേ only 3 sub needed. 300 സബ് ആകാൻ. ബെൻബോണ്ട് 500 സബ് ആയില്ലേ? 600 ആയാലല്ലേ? നാളെയാണ് കളിയില്ലേ? ഇന്ന് ലൂസേഴ്സില്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ കാണൂല. അവരൊക്കെ സത്യം കറണ്ട് പിന്നെയും പോയി. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി വരുവാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചപ്പോൾ കീ കല്ലി ഓഫാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് കറണ്ട് വരോളം കാത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പിന്നെയും പോയി. ഈ മായി ഇവര് മരിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ സംശയമുണ്ട്. കറണ്ട് അതിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നോണ്ട്.
അല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം, ഒരാളെ ഇടങ്ങറാക്കി കട്ട് ചെയ്യല്. അതാണ് അതിങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're very much on the way now. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this guy Pedri, without doubt, is the greatest talent of his generation to come out of Spain. I mean, he has all the traits of some of the great legends that have been there before him. Japan tight spaces, his speed of thought on the turn, his... And a header! And he's gone looking for safety. Oh, he's been caught on it here. Takes a shot! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that, though, and somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. He's got a... And Del Piero! Oh, he's been caught napping. And another try! And the assistant referee has his flag raised. Smart assist ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് മാച്ച് മേക്കിംഗ് എടുത്തിട്ട് നടുവിൽ വെച്ച് മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഓണാക്കി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓണാക്കിയാൽ നടക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാമ. Maldini. Well read, nice interception. That's just playing it safe and simple. And it's Azar. And that is expertly dealt with. Del Piero. Gattuso gives no quarter whatsoever. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Pepe. അണ്ണ സംഭവം അണ്ണനെ ഇപ്പൊ പേക്ക് അവസാനിക്കാൻ പോവല്ലേ, ഒരു ഈ ആഴ്ച നല്ല പവർ കൊടുത്തുക്കണു, വേടിക്കുന്ന ഒരു വേടിച്ചോട്ടെ വെച്ചിട്ട്. പേക്കിലുള്ള അണ്ണന് നല്ല പവറാണോ. ഞാനേ മാച്ച് ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടക്കം അയാളെ കിട്ടണില്ല. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അല്ലടാ പേക്ക് അവസാനിക്കാൻ പോവല്ലേ, അവര് പവർ. രണ്ട് ഹെഡ്, രണ്ടു തടുത്തു, പവർ ഹെഡുകള്. അണ്ണനല്ല ഞാൻ ഇന്റെ ടീമില് ഇല്ല, അന്ന് തണ്ടല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല, പക്ഷെ റിക്കറട്ട് അടിച്ചു. Pedri. Now that's well seen too. Yaya Toure. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Batistuta, and Batistuta! And the keeper's relieved to see that disappear wide. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. ഇപ്പൊ അതിനേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയതില്ല, പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രട്ടനിങ് ആയിരുന്നു അവൻ പോണേ. അതായത് ഞാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വളരെ ഇപ്പൊ ആരും കളിപ്പിക്കണില്ല കേട്ടോ, മറ്റേത് ഇടക്കിടക്ക് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അയാളേക്ക് ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു. Pass just lacking in accuracy. No, that's been intercepted. Azar. It's not an especially good pass, that. Great vision. Del Piero is wide and looking to get onto this. It's a good run he's making out on the left. He has found the way through. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head.
ഇതൊരു ലൂപ്പോളാട്ടെ ഈ അടി കൂടെ വരുന്നത്, കാരണം എല്ലാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. Vieri is a player who barely needs an invitation to shoot. And it's Messi. Goes down, but nothing given. Approaching the half-hour mark. Now it's Ibrahimovic. No way through. Pedri. Now it's Messi. And this is Del Piero. And he's managed to get free. Del Piero! No, just not quite. Del Piero really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. And here's Batistuta. Now he's... Great chance! And yes, it's there! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Pass is coming off in quick succession here. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. I think that's offside. Yes, it is. Oh, that is a nice touch. He's had it taken off him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Messi. ഞാനൊന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ല, കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Super. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Del Piero! ഞാൻ അവിടെ ആളെ നിർത്തിയ ബാക്കിയായി ഉരുട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേൽ കെട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഉരുട്ടി അടിച്ചു. ഞാൻ ബാക്കിൽ ഒരാളെ ഭാഗ്യത്തിന് അപ്പടെ നിർത്തി, അപ്പോ എന്റെ കാൽമ കൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന്. Batistuta. Ferdinand is pretty much the definition of the word uncompromising. Rijkaard. Pedri. The final seconds now. Oh, he's caught him there. It's a free kick. And he has shown him a yellow card. Batistuta. That's a cute ball. Nicely worked. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So we reach the halfway point. Well, I think it's been a fantastic watch with chances created at either end. But it has to be said, neither team have been particularly clinical with their finishing. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And so the action is resumed. Stood up well to him there. And it's Gattuso. Lam delivers. Cleared away. Schneider can see things others simply cannot. Lam. This is a promising build-up. And here's Ibrahimovic. A probing pass. Think through. Oh, good take in a good area. He's having a shot! It's loose and there's a race for the ball. Now it's Messi. Vieri. ടാക്ലിങ്ങിനൊക്കെ എന്താ പെർഫെക്ഷൻ അറിയോ?
Cannavaro cuts it out. ഞാൻ ഇയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഞാൻ അപ്പോഴും ഈ That looks a decent ball. And he was quick to react. ഇയാളെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മളെ എന്താ പറയാ നെസ്റ്റന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഇയാളാണെങ്കിൽ ഒരു 200 കോയിന് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയതാണ്. Oh, this is a very good run. അപ്പൊ എങ്ങനെ അല്ലടാ മറ്റാള് ഡിസൈല് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈലിന് but ultimately there was no way through. അല്ല അന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന നല്ല കളിക്കാരനാണെന്ന് ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. മീൻസ് അയാൾ ഐറ്റില്ലല്ലോ. The execution of it not quite so. നെസ്റ്റനേക്കാ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ നെസ്റ്റനേക്കായി 3 സെന്റിമീറ്റർ കുറവുള്ളൂ. പക്ഷെ അയാളെ ഫിസിക്സ് നെസ്റ്റക്ക് 188 ഇയാൾക്ക് 185 ആ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതായത് 185 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ പേര് പറയണല്ലേ. അപ്പൊ 3 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ നെസ്റ്റന്റെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടാ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള പോലെ. They want to be quick here. It's breakaway time. And here's Azar. Oh, just skipped past his man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, this looks sharp. Now it's Fieri. Makaleli. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That's an untidy challenge. Free kick given. And he is going into that little black book. ജയിച്ചോ? അല്ല നീ മുന്നിലാണോ? ഡിവിഷൻ 4 ആയില്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഒരു ബുമ്മ് പോക്കേക്കാര് ഡിവിഷൻ 1 2 3ക്ക്. തൊട്ടിൽ പോടാ. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിക്കണോ അടിച്ചാലോ എഴുതിയാലോ. GT എന്നല്ലല്ലോ എപ്പോഴും കിടക്കണത്. മറ്റേ ഇതില് എന്തായിട്ട് പേര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ മാറ്റിയില്ലേ? Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Kilitshoy, who needs just a moment to score a goal. Desai promptly onto that, and that is that. Well timed, excellent interception. Can he spark a counter here? ഓല ഇതിന്റെ ഈ മെസ്സിയുടെ സ്റ്റേക്കിന്റെ ആളാ. ഞാൻ മെസ്സി ചിക്കൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട്. ആ മറ്റാളില്ലേ ഒപ്പിടുന്ന ആളില്ലേ എന്താണ് പേര്? Pass their way up the pitch. Hullet. Oh, played right into his path. Cannavaro. റൂട്ട് അവിടുന്ന് എന്താ കഴിച്ചിരുന്നു ലണ്ടനില്? ലണ്ടനിലല്ലല്ലോ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു? Can he get it through? Oh, it's a great tries a shot. And the game is well and truly turned on its head. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Desai. And here's Suarez. And it's lofted through here. And he gets rid in a hurry. ഹലോ ഹലോ പറയണേ. ഹലോ
So, third corner of the game. Getting up there! It's bounced back off the post. Pepe clears without hesitation. Ferdinand. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Desai. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Well read, and the danger is averted. And he can thump it away. Now this could be a chance. Shapes to shoot! Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. This then to draw level. And he scores! Back in business! Not much more than a formality. Well, any penalty that finds the net is a good penalty, even if that didn't convince. So all square. So that's it. It is all over. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. ഡ്രോ ഡ്രോ ആയിട്ട് 12 പോയിന്റ് കൂടി വരുമ്പോടെ ഒറ്റ ഡ്രോക്ക്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ജയിച്ചിട്ട് എന്താ 12 പോയിന്റ് ഉള്ളു കൂടിയിരുന്നു, നോക്കുമ്പോ ഡ്രോ ആണ്.
Yeah, 300 subs. Let's go. ഇല്ലേ മറ്റേ 300 സബ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 സബ് കൂടി കിട്ടിയത്. നിന്റെ ഏറ്റവും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാണ്ട്. 300 ബെൻപോണേ. 300 സബ്. ഫസ്റ്റ് പോവിടുന്നു ഓടിക്കോ. ഹായ് അരുൺ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. ഇനി നാളത്തെ റോഡ് ടു 400 സബ്സ് എന്നാക്കാം. എല്ലാവരും ബെൻപോണെ നാളത്തെ മറ്റേതില്. അപ്പൊ കാണുന്നവരൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും. ശരി, പേരെ ഒരു മിനിറ്റ്. താങ്ക് യു ആൾ മൈ 300 സബ്സ്. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും. എന്തിന്? 300 സബ്ബായിട്ടോ? ശരി. റമീസുറ എന്താ പരിപാടി? ഡിവിഷനാണോ അതോ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടോ?
Congratulations. Thank you, thank you. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കളിച്ച് ജയിക്കും. ജയിച്ചാലല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ജയിക്കൂലെന്നും പറയില്ല, നിങ്ങൾ എടുക്കൂലെന്നും പറയില്ല. എന്നാ പോരെ, നിങ്ങൾ ജയിക്കുക. അതന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ജയിക്കണം. ഞങ്ങൾ സൺഡേയും കൂടി നിങ്ങൾ ടീമായിക്കോളൂ. അർജന്റീന എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സണ്ട. Schmeichel. Argentina, 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 Argentina. Messi, 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 Messi. Argentina, 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 Argentina. ഒരു ഗീവ് അവി ഇല്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ PC. ഇതെന്താ 4-4? വെൻപോടെ എന്ത് കളി കളിക്കണ്? തിരിയിലെത്തിയില്ലേ? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're up and running. We all know what Xavi's game is about, Peter, but that doesn't help when it comes to trying to stop him. Extraordinary. And he shoots! Oof. And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. Nedved with the short one. And that was very necessary. Barcelona are looking to go forward now. Now that looks a decent ball. Tries to pass it through. Aimed beyond the defence. Chance! Goal! Barcelona! Goal! Barcelona are in front.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So, a breakthrough already. Great ball if he can get there. And the shot! And he should have made them pay. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. He's through here. Oh, shooting chance! Oh, it's a stunning goal! Oh, it really is a finish of the highest order. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. He hit that like he meant it, absolutely speared it in. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Now it's Ibrahimovic. It's Vieri! Oh, good finish. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now, all of a sudden, it seems the belief is back. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Vieri. Maldini getting this one clear. And they're quick to get it back. Xavi. A lot of space here, a real opportunity. And it's Xavi. Tries to play it through. A quick look, thought about cutting in. Slows for a shot! ഓനൊക്കെ എങ്ങനെ പാസ് കൊടുക്കണത്? A 2-goal lead and they're firmly in control. ബാലൻസിൽ നിന്നിട്ട് പാസ് Lacking for 3-1 neither time nor space. It could 21 scarcely മിനിറ്റ് have been ആയിട്ടുള്ളൂ more അപ്പോഴേക്കും straightforward. 3-1 Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Barcelona now in a position far more desirable. I wonder if the manager is tempted to go for an... Vinicius Junior! Vinicius I'm a Junior bit disappointed with that. Tarbana Yeah, I mean, I guess he blissed tried one of his specials. Hazard. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And this is Vieri. Xavi. Nedved. Yaya Toure. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Plays a sharp little ball here. Messi looking to receive it in space. Eto'o is sporting a guilty look after that. Encourage the pass. It's Eto'o! Oh, it's a thumping hit. It's their second corner of the game. Nedved goes short. Azar. And now they can spring out of defence. മിയ ഖലീഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് Thuram. Xavi, the arch schemer, always looking to get the team going. That's good running with the ball. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ball's gone out of play. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And here's Azar. Azar! Oh, pole, ഇനി തോറ്റാലെന്താണ് Absolute joy. ഓ കണ്ടു റമീസിന്റെ ഗോള് കണ്ടു ഗോള്. The purest possible contact. What a fabulous strike. I think it was probably incredible he got so much power with so little backlift. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Knocks it into space. And he's managed to get decent chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Lam, a player so deservedly decorated with praise and glory. Lovely, it's Ibrahimovic! Oh. Sharp and fitting, but not quite. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Now it's Eto'o. Messi. He's Messi! Oh. It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Nedved plays it short. Oh, that's nice. Can he finish? Oh, that is a fair try. And it's half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 6, Xavi. So off we go again. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Thuram. And it's Messi. Bale, tantalisingly brilliant, at times unstoppable. That's positional gold, the utilisation of space. It's a pretty loose pass. Gattuso, and the pass is intercepted. Messi, now who's going to be first? And a chance! What a save from Peter Schmeichel! Vieri does have his name on the score sheet, of course. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he's got away from him. Well, he got rid because he was under pressure. It's gone out for a throw-in. Oh, that's well spotted. Nedved with his sights permanently trained on that bottom corner. Oh, now here's an interesting matchup. And he's there to clear it. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Now it's Messi, and he's quick to return it. And it's Nedved.
Looking tidy in possession here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That has ended up in no man's land. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh no, what has happened here? Ibrahimovic is flagged offside. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ഹലോ ഗ്രൂട്ടേ ആ ഓ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റക്കായി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതെന്തോ പൗസാമ കറങ്ങണ്ട് പണ്ടാരം. എന്ത് കളി കളിക്കണ്? വയറ് കേട് വരും പണ്ടാരം. പുതിയ വേറെ വയറ് മേടിക്കേണ്ടി വരും. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Great vision. Oh, he's found support out wide. He's shifting through the gears here. That's good defending, very good defending. So their fourth corner of the game. He's had a shot! That's another chance! That's going to go a long way. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. It's Nedved! It's Nedved. He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. They're up to 5 corners now. They've played it short. Can he get it through? And now a sudden chance to counter. വിരമിക്കണില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ്. Pele, Vieira cuts out the pass. Bale. Mateus did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Pepe calmly anticipates. Ambitious ball here. Oh, they can break here. And this is Eto. Eto! സ്പെയിന് ജയിച്ചാലും എൻപോടെ ആ മീം ഉണ്ടല്ലേ മീം He knows that. Oh, he knows. അത് തലരിച്ചിടും. Eto മെസ്സിനെ really can't believe it. മേമാല് He let the കുളിപ്പിക്കണത് opposition കാണിക്കും. off the hook there, and he Check up. knows it all too well. ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ആയി ചെയ്യും. Bale might just make this. Bale.
Can he get on the end of this? And the shot! The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. And it's Bale. And he plays one through. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Schmeichel sends that a long way. Couldn't squeeze it through. A probing pass. Vieira is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, sweet feet. Takes a shot! Oh, Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. The corner count is rising. That's 6. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. Well, how will we look back on that? Well, Peter, this was... എന്നാ അഞ്ച് കളി കളിച്ചു റബിസുറ. അതിൽ 4 കളിക്കാർ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സ്. ഛേ, ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ.
ഹലോ, എന്താ പരിപാടി? ആ, കൈ ഇടിച്ചോ? ആ, ശരി. എന്താ ആ, എനിക്ക് പറ്റണ അബദ്ധാണ് ഇപ്പൊ അത് മൊത്തം. അങ്ങനെ ബെൻബോണിന്റെ കമന്റ് ഇതിന്ന് പോവില്ല, സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പോവില്ല. അതെ, ഏയ് അന്റെ ലാഗ് ഉണ്ടോ ഒരു പിടുത്തം പോലെ? രമിത്ര, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ല രമിത്രോട്, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള സ്മൂത്ത് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടില്ല എന്ന്. വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഈ അതാണ് എപ്പോഴും ഈ ടോംബോയ് ഒക്കെ പറയും, ഈ കല്ലം അതിന് വേറെ പേര് പറയും ടോംബോയ്, കല്ലം പ്ലേയേഴ്സിനെ. അത് ചിലപ്പോൾ കൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കും ചെയ്യും, ചെറിയ ടീമിനെ നമ്മൾ വലിയ ടീമിന് അഡ്വാൻറ്റേജ്, വലിയ ടീമിനെ ചെറിയ ടീമിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ, ഇയാൾ 57 കളി കളിച്ചോ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട്? ശരി, ഡിസൈല് 1000-ന് മുകളിൽ കളിയായിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ. ഇല്ല, 652 മറ്റേ നമ്മളെ ഓനെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കളിക്കുന്ന ആളുള്ള സീഡോർഫ്. $600 ഗോളോ? ബനെ വെട്ടിച്ചാലോ? അത് ശരി, ഏറ്റവും ബനെ വെട്ടിച്ചു വിയറിനെ. സംഭവം ഏറ്റവും മുന്നേ കളിച്ചെന്നാണ്, പക്ഷെ ഏറ്റവും തന്നെ ഒഴിവാക്കി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's away we go then. For my money, Peter, Sergio Busquets was the best number 6 of his generation. And it's striking, isn't it, how different he is from those bustling box-to-box players who've tended to take that position in the past. That's right, very cagey in the way he operated. No heroic tackles or lung-bursting athleticism, but that's because he doesn't need any of that. He's someone who carved out a role for himself that I think only he can play. അതെ, രണ്ടാമത് മേടിച്ച കോയിനാണ്. വിയറിനെ കിട്ടും ചെയ്തില്ല, പിന്നെ വിയറിനല്ല മറ്റവനെ പേക്ക് വൈപ്പ് ഔട്ട് ആക്കി. Fernandes. Messi. And Fernandes. Passes coming off in quick succession here. It's Neymar! Well, now it's a race for the ball. Azar. And that's really well manoeuvred. 3000 കോയിനോ? Paredes. No messing about, just അതിന്റെ മുകളിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ടോട്ടൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോ.
ആ Rice. ശരിയാ ശരി It's a ആ pretty loose ശരിയാണല്ലേ. pass. Seedorf. And it's Azar. And that's going wide left. Azar. Such good technique. Azar! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. And it's Lam. Lam plays it in. Laporte tries to clip. And the volley. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. ഓക്കെ Paredes. Boca Juniors have got it back and they'll have another go. Van Nistelrooy, that's destined for the flank. And here's Eto'o. Vieri. Rice. They'll want to be quick here. It's breakaway time. Neymar looking to receive it in space. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Messi. Eto'o, who needs just a moment to score a goal. Rice. And it's Fernandes. And here's Van Nistelrooy. And the shot! That's just playing it safe and simple. Laporte. To Messi. Paredes. Vieri. Rice. And here's Van Nistelrooy. And this is Neymar. It's Neymar! And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Seedorf. Not the most accurate pass. Paredes. Van Nistelrooy. Now it's Rice. Picked out brilliantly. Seedorf. Throw in. വിനു പ്രോ ഹായ് ബ്രോ. And it's Messi. Messi, a player who needs no introduction. Knocks it into space. Deftly away. That's a throw. Nice interception. His positioning was spot on. That's a lovely, neat pass. He's not played the ball. That's a foul. Rice wins the duel this time. Oh, they can break here. Yaya Toure. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Messi. Fernandes. Van Nistelrooy. Yaya Toure. And it's Azar. Looking for the run. Is there any support? He might not need it. That's a sharp pass. And the whistle goes for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs.
How's the first half compared with your expectation? Barcelona really have looked very Jenda good in immediately transitions, കളിക്കണേന്റെ so I'll concentration be പോകാൻ പോവാ. expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. So we're underway for the second half. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. Busquets. And it's Laporte. Van Nistelrooy. Messi. He's had it taken off him. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite... Goes for a shot! Goal! Bro, record the bro. Indela agar record the bro. Square. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Couldn't squeeze it through. എപ്പോഴും കാണാം ഒരു സ്മൂത്ത് കിട്ടൂല റമീസ്, ഒരു ഹെവി ഫീൽ ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും ഒരു ഹെവി ടച്ച് ഉണ്ടാവും. Van Nistelrooy, nice looking ball, spread neatly. Ferdinand gets across to intercept that. Gattuso. Barcelona really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. And it's Van Nistelrooy. And here's Messi. Fernandes. Now this could be a chance. Can he finish? Goal! Boca Juniors! And the comeback is complete. And that was as close to certain as can be. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Boca Juniors have their lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. In towards the back stick. Laporte clears it away. And that's been won straight back. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Schmeichel. That's a decent clearance. Hazard, excellent challenge there, uncompromising. That's Paredes. Oh, he's felt that, hasn't he? Rice. Now it's Neymar. Now that looks a decent ball. Van Nistelrooy. Seedorf. And here's Messi! It's bounced back off the post. Nearly, but not quite. Messi has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Can he get on the end of this? And now they can clear their lines. Into the last quarter of an hour. And here's Eto'o. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Ah, Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's shifting through the gears. എവിടെയെന്ന് വെച്ചാല് Shot!
And there's a goal. ഡിവിഷൻ 3 എന്നടാ കടന്നു And കറങ്ങ. look what it means to them. ഒരു This കളി is a ജയിച്ചിട്ടില്ല. position of genuine strength now. That was easy, almost too easy. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. Boca Juniors now. And Van Nistelrooy! അത് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആയതോടെ റെമിസ് ആങ്കർമാൻ അല്ലേ. Well, it was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. അസ്രായേലിന് ബോക്സ് ടു ബോക്സിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. There's some great running on. He's given it away. Now it's Fernandez. And that's an errant pass. അയാൾ ശരിക്കും ആങ്കർമാൻ അല്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് കൊടുത്താൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. It is a corner, good chance. Well, height could make all the difference on these set pieces. He's having a shot! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Gattuso. Seedorf. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Seedorf. Oh no, what has happened here? Gets a good foot in there. Whistle's gone and they've got themselves a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. Not much doubt about who's going to take this one. മിക്കോറേലി സിറ്റി ഫുൾ സിറ്റിയാ. So the perfect chance to get one back. It is close, but that is the last of it. Barcelona can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their... Oof. 4000 triangle. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ അല്ല ക്യാമറ അടുത്തപ്പോൾ സൂം ഔട്ട് ആക്കേണ്ടി വരും. നല്ല കുറച്ച് ബാക്കിൽ ഇവിടെയും കണ്ടു പോയിക്ക.
അവൻ ആങ്കർമാ വിയറായിട്ടിക്കണ്. ഇപ്പൊ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് വിയറല്ലേ റമിസ്രോ? ഇപ്പൊ തൊട്ട മുന്നേ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത നല്ല കാല് കറക്റ്റ് കാണണ്ടില്ല, കാലിന്റെ ഹൈറ്റ്. റുമിന് വാഴയാണ് ഓനും പറയലുണ്ട്, വാഴയാണ് പോരാന്ന്. ഓ ഈ പെസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു റുമിനിക്ക്. ഇത് ഏത് കളിയാൻ പോണെ? കേൾക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടു. അയാൾക്ക് മറ്റേ ഇതുണ്ട്, മറ്റേ എന്തായാലും വരെ സ്ക്രീം എന്താണല്ലോ സ്ക്രീമർ ഉണ്ട്. ഓ ഇത് ഏത് കളിയാ കളിക്കണേ റമീസ്രോ? ആ ഓ ആരടിച്ചു റമീസ്രോ? അത് ശരി, ഒരു ഇതും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലേ? അതെ, ഈ കാർഡ് എടുക്കണവർക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കൂതേ. അപ്പൊ അവരെ കേട്ട് ഇല്ലാച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കാർഡ് എടുക്കുമല്ലോ. പൈസ ചെലവാക്കണവര് അങ്ങനത്തെ സൈക്കോളജി കാണിക്കാനാണ്. പെൺമുണ്ട് എത്ര കളി ജയിക്കണം? ഓ മെസ്സി 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 ആ
മെസ്സി 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 മെസ്സി. പണ്ട് ഞാനൊരു വാഴ. തലവരയില്ലാത്തോനാ പണ്ട് ഞാനൊരു അടിച്ചോ? തലവരയില്ലാത്തോനാ. എന്താ പറയുക മിത്ര, 5 തോൽവി 1 ഡ്രോ. എന്നോടല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. സത്യം. തലവരയില്ലാത്തോനാ പണ്ട് ഞാനൊരു വാഴ. ഭാഷ മാറ്റട്ടെ, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീമാക്കട്ടെ. യുണൈറ്റഡും ബോറടിക്കുക. വേറെ ഇപ്പൊ വെറും ആ മറ്റേ കളിയാക്കാനുണ്ട്. മറ്റേ ഫുൾ ടീമായിട്ട് വന്നിക്കണു. മറ്റേ ടീമില്ലടാ, എന്താ പറയാ, ഫുൾ വേൾഡ് കപ്പ് ടീം. വേൾഡ് കപ്പിലപ്പം ഫ്രീ കിട്ടുന്ന ടീം. തലവരയില്ലാത്തോര. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now.
Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. And that gets things running. Andrei Shevchenko, Peter, is a player who can hurt you in so many different ways. Striking all-rounder. Yeah, he's got the pace to get in behind, he's got the power, he's got the aerial ability, the versatility, the work rate. He's got it all. One of the greatest strikers of all time, surely. Very true. That's an imaginative pass. Passes coming off in quick succession here. Azar. And it's Seedorf. Now it's Villa. Oh, Azar! Messi. Looking to play him in. Can he get on the end of this? And it's Mazraoui. Gattuso. Excellent challenge there, uncompromising. Dembele. He is through here. Stones. Some really good ball movement. Looking here to chip it through. And he's heaved it away. Mendes made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. And it's Messi. Chance! Goal! Ajax! And Ajax take the lead. Ende. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Ajax have broken through, it's 1-0. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Bellingham. Played out towards the right wing. Oh, that's well spotted. Azar. Messi. Bellingham. This is a promising build-up. David Villa is always playing with one eye on the spectacular. Now it's Ibrahimovic. Well, that has not gone well. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Seedorf. Mazraoui. And Mendes. Dembele. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. And it's Seedorf. Now it's Villa. And he shoots! Ooh. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. തലവരയില്ലാത്തോനാ. Now that looks a decent ball. Gattuso. And he's made sure that's not getting through. Messi. Messi carries the ball down the right. Threads one in. Messi. Swings in across. Well cut out. No margin for error there at all. Seedorf.
is someone so often referred to as the defender's defender. Lam. Yaya Toure. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time. And the shot! It's in! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Expertly cut out, really nicely done. Messi. Now, can they get him away? That's a sharp pass. And that has left him in a heap. David Villa. That's beautifully weighted. David Villa is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's a promising position. And that signals the end of the first period. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in the second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, it has been tight, it's been competitive. Each ചിലപ്പോ side with one significant തീട്ടൊന്നും വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല moment. മെസ്സിനെ പോണേ മോശമായി പോയി. 1-1. Ajax get the second half started. Barcelona നീ ആ പറഞ്ഞ clearly തീരെ have been the ശരിയായില്ല. better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, ആ don't try എനിക്കിപ്പോ to fix തിരിച്ച് it. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കൊണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. That's just playing it safe and simple. രമിത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് മെസ്സി വിരമിക്കണേ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Loose ball now, and there's a check. And Shevchenko! And now the breakaway. Dembele. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Great vision. Dembele. Tries to pass it through. Well timed, excellent interception. Messi. Now it's Shevchenko. Oh, that pass isn't the best. Long ball by the goalkeeper. And this is Shevchenko. Oh, it's Shevchenko! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Desai promptly onto that, and that is that. Now it's Ibrahimovic. Lam. And here's Azar. Lam has the space to scheme, and it's claimed by the keeper. Messi is the distributor-in-chief, always looking for movers. David Villa. And it's made Seedorf! He's got away with one there. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. And it's Messi. Mazraoui. Rodri. And this is... He's had a shot! Azar. It's a pretty loose pass. Passing is crisp and sharp. Yaya Toure. And it's Seedorf. And that
pass is somewhat less than ideal. Ajax clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Hazard, it's a searching pass. Good read, needed to be. Desai gets over and intercepts. And the shot's on here. Ibrahimovic purring through the gears. Nuno Mendes. Dembele. And it's Gerrard. Gattuso. Hazard, who's set up one goal so far. And he was alert to it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Shevchenko. Looking for options for movement. Ibrahimovic, well read, and the danger is averted. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this... It's Ibrahimovic! And no! He had to, and yet he could not. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. ആര്? Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Mazraoui. Salah. Here's Vitinha. And here's Mohamed Salah. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And here's Shevchenko. Mateus. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. That looks a good ball through. Gabriel deals with that comfortably. Shevchenko might just make this. The shrill sound of the whistle, and that is that. Decent game of football, that. Intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Oh. പേടിക്കണ്ട. ഓ, ഡിവിഷൻ 2 148 റാങ്കുള്ള വന്നിട്ട് ഒന്ന് സമനില പിടിച്ച് വാട്ട. ഏ 275 കോയിന്. അതായത് 50 കോയിന് ആ ലാസ്റ്റത്തെ തിന്ന് കിട്ടിയത് മിത്രോ. അവര് 50 കോയിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു മണ്ടേത്തെ കഥ തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോ മണ്ടേ കോയിനേക്കാരം, മണ്ടേത്തെ കോയിനേക്കാരം. ഈ ക്യാമറയുടെ വയറ് ജോയിസ്റ്റിക്കിന്റെ വയറ് ക്യാമറക്കും കൊടുത്തോളേ. ക്യാമറയുടെ വയറ് നീടല്ലാത്തോണ്ട് വലിപ്പം കിട്ടണില്ല കളിക്കുമ്പോ.
എടേ ഒക്കെ യു എസ് പികളല്ലേ. ക്യാമറ കുറച്ച് നീട്ടി വെച്ചപ്പോളേ സംഭവം ആ മൈക്കിന് കൊടുക്കണ വയറായിരുന്നു ക്യാമറക്ക് മറ്റേ ജോയിസ്റ്റിക്കിന് കൊടുത്തി. എന്ത് ചെയ്യും.
Eh? Ah. Ah. രണ്ട് സമനില 5 തോൽവി. നമ്മളിഞ്ഞും വളരാനുണ്ട് അല്ലേ? ആ ബിരിയാണി അതെ. ആ റമീസറോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ പോയി. റമീസറോ അവിടുന്ന് ചെക്കന്മാര് ഒരു കളി കളിക്കാൻ വരാറിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടേരാ. ഞങ്ങള് 2 ബ്ലിറ്റ്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. This venue, of course, one of the great citadels to the game in a land where football really is everything. The mighty Morumbis. So we're up and running. Lam making his 100th appearance here today, of course. Well, that milestone might be on the back of his mind, Lamu Peter, 100th appearance. I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Ferdinand gets a foot in here. Yaya Toure aimed beyond the defence. ഞാനത് കളിപ്പിക്കലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറെ. അതാണ് വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായോ? The ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And this is Azar. Oh, and they really should have been made to pay. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Brazil are looking to go forward now. Ronaldo chasing after it. And he cuts out the supply. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now that looks a decent ball. Chiellini calmly anticipates. Gerrard. And it's Gattuso. Oh, super find. That's a good... And the shot! And again! Barcelona would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Lam. It's a good-looking delivery. That's a decent clearance. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. He is through here! Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Couldn't squeeze it through. Fiore. Gerrard.
chance! Oh, needed to be more decisive in the end. Ronaldinho cannot be that slow, and it took the sting out of the break, and a big chance wasted. Rijkaard wins the duel this time. Looking to play him in. Oh, that's a very decent ball. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. No second thought, a straight red card. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. ഞാൻ ഹായ് വിട്ടിട്ട റമീസ്റോ അല്ല ഹായ് വിട്ടിക്കണു ആരായിരിക്കേ വന്നിട്ടില്ലേ ശേ എന്താ He's having a good look here. He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. Vieri! Denied by a great piece of goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Chiellini clears it away. There's the shot! Great effort, but no way through. That's a cute ball. Oh, that pass isn't the best. Gattuso. Ferdinand is pretty much the definition of the word uncompromising. Great vision. It's a promising position. Gets a good foot in there. Hello? It's Vieri. Hey. Brazil always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't എന്തിനാ it? Yeah, just about every top side are ആ doing ഞാൻ this ആ now. ചെക്കന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് Gerrard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get ആ away. ശരി ശരി Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. Real chance! Oh, it's hit the post! And the pass is intercepted. Oh, Cristiano Ronaldo! Goal! Brazil! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the first moment of real significance. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough. Shapes to shoot! And that's in! They are purring! ഇത് Truly റെഡ് കാർഡ് purring. കിട്ടിയത് ഇക്കാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്റെ And a ഡിഫൻഡർമാർ trademark move ends with ഡിഫൻഡിലൊന്നും the ഒരു 2 inevitable ഗോളാ റെഡ് കാർഡ് class കിട്ടിയതിനു ശേഷം finish. അടിച്ചത് Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Things starting to look very comfortable. It's Ibrahimovic! And that's a good finish. Unstoppable. Just how do they contain him? Ibrahimovic demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Just one in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Gerrard. Oh, well played. He needed to get that right. Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Can he get on the end of this? Azar. And it's Lam. It's a good run down the right. Lam plays it in. And that has earned a reprieve for the time being. Cristiano Ronaldo. Now, what about a counter-attack? Looking for options for movement. And the referee says that is that for the first half. So, engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one.
Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And so the action is resumed. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. It's an inviting looking ball, that. Oh, that's a key interception. Nicely weighted ball. That'll be a throw. And that's aimed into the middle. And it's claimed by the keeper. Rashford. Tries to play it through. Ferdinand promptly onto that, and that is that. Fiore. Ibrahimovic does well not to be outdone there. So can they find... Ah, he's given it away! Fiore. Pass somewhat off target. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Robertson. Now Fiore. Fiore. Gattuso. Azar. Tantalisingly brilliant, at times unstoppable. He's picked his way through. Vieri! Now that is commitment to the cause. അല്ല എനിക്കെന്തോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് അരുവൻ മോണെ, ഇവന്മാരൊന്നും മെസ്സിയുടെ കളി നേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഈ ഹെയ്റ്റ് കാരനെ. സത്യം എനിക്ക് corner number 3 coming up. And the goalkeeper's got a good ലൈവ് കണ്ടിട്ടില്ല, അയാള് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലത്തല്ലേ ഇറങ്ങണം. And the keeper gets his hands on it. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product and quickly. And it's Seedorf. Barcelona still have the cards to affect this game. That is a great pick out. Van de Ven. Fiore looking to pass their way up the pitch. Ronaldinho engages and forces him off the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's in on goal. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Lovely, now there. Takes a shot! And it's in! Do not write them off! Back they come! An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting. Oh, he's been caught napping. He's got away. The pressing's intense and it's paid off.
Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Robertson. And it's Ronaldinho. Rashford. Seedorf. And now the breakaway. He's found a way through. He's having a shot! And that's a real chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Fiore. Nice looking ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That has ended up in no man's land. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Ronaldinho. Rashford knocks it into space. Brazil have reclaimed it. That's a throw. And it's Chiellini. Now try to spin that positively. I certainly can't. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That'll be a corner. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. And that should get the job done. Referee looks at his watch and blows his whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either. അർജന്റീന 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 അർജന്റീനന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചോ കണ്ടു അർജന്റീന Nasty FC. Crusty speed. Hayden.
അല്ല അപ്പൊ നിലാമ്പരുന്ന വെച്ച് നിലാമ്പരുന്ന വെച്ച് ആണക്കൂടാ ആണക്കൂടാ. ഈ ഫോർസ 6 വിജയിച്ചില്ലേ റമീസ്രോ? ഈ ഫോർസ 6 വിജയിച്ചില്ലേ റമീസ്രോ? വിജയിച്ചില്ലേ? ഫോർസ എടാ ഞാൻ കളിക്കണത് PS5-ലാടാ, മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നടക്കൂല ബ്രോ. അത് പോവൂല. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ കയറിയില്ല റമീസ്രോ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല.
മിത്ര ഞാൻ ഡെയിലി ബോക്സ് ഒന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഒറ്റ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളൂ അല്ലേ? എനിക്ക് മറ്റേ അയിഞ്ഞു പൈല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടാണ്ട് ലൂയിസ് ഡിയാസിന്. അല്ല റംസറോ ഈ പേക്കപ്പ് ഇന്ന് റീസെറ്റ് ആവോ? പക്ഷെ ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ കാണിക്കണ്. ഇത് മുന്നേ എപ്പോഴെങ്കിലും തുറക്കാനുള്ള പേക്കാണ് ഉണ്ടാവാറോ? അത് മുന്നത്തെ പേക്കാണ്. ഈ സാധനത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് കളിക്കാൻ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കാതെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ റമീസ്രോ? എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. ഇസ്രായേൽ കി ജയ്. എന്തേ ഇപ്പൊ എത്രണ്ണായി തോൽവി പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട്? ഇതാണ് കെമിസ്ട്രി. ഇതാണ് എന്തൊക്കെയാ എന്താ പറയാ?
കുക്കുറയില മറ്റേ ദിയു എന്ന് പറയുന്നു, റിട്ടയർഡ് ആവും പറയുന്നു. കപ്പ് കിട്ടിയാല് എന്തോ പോയോ? ഹലോ പെൺമോണെ, ഇവിടെ ഞാൻ പറയുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ അതല്ലടാ, അതാ കേബിളിന്റെ ഓണാക്കിയത്. കേബിളിന്റെ ഓണാക്കിയത്. കേബിളിന്റെ ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കാണ്. അതല്ല സിസ്റ്റം ഇവിടെ മാറി മാറ്റി തീർത്തുകൊണ്ട് മാറ്റിച്ചോ. കളിക്കണ എവിടുന്ന ആ കേക്കവിടെ അവൻ രാത്രി വരല്ലേ? ഇത് ബാബുട്ടനാ? ഇത് ബാബുട്ടനാ? ഓടിയോളൂ.
കിട്ടുന്നില്ലേ? ഇത് ബാബുക്കാക്കെ പൊട്ടണേച്ച് അന്നെ സ്കൂളിൽ എത്ര കാലം കൊണ്ടേക്കുന്നു? എന്താണ് അന്നെ വിളിക്കണേ? എടാ എന്താടാ സ്റ്റെക്കടങ്ങള് ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡ് അത് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട് കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ടോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതല്ലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഞാൻ ഫ്രാൻസ് ഞാൻ ജയിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ. നമ്മള് ത്രൂ ഗോൾഡ് ആശാല ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡ് അത് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം ടീച്ചർമാർക്ക് മാഷുമാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ബാബുക്കാക്കിയാണ്. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട്
കറക്കി, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇന്നലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി, പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇന്നലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ.
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ
നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ടേ? കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ടേ? കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല.
ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ഏ ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട് കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ഏ ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ.
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ടം ബ്രോ. ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ
നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തേലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തേലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തേലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല.
ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ഏയ് ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഇങ്ങനായാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ഏയ് ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും അതെന്താ. ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇന്നല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ
നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ.
passing skills, right? Desai, Thuram, one touch pass through pass, weighted pass, low lofted pass, outside curler. Desai, through pass, weighted pass, outside curler, heading. Okay, yeah. They don't need. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ടേ കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ്
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Well, we're on the way. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. And he's taking no chances there. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Timber. Good running, strong and purposeful. Yaya Toure. This is the time you need that pace. Conte. Conte! It's bounced back off the post. Oh, nicely intercepted. Looking for the far post. And that's the keeper's ball. Now looking to orchestrate a counter. Well read, nice interception. Busquets. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in... That's rather hopeful. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Spain with the corner, they're first. Tries one from range. Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping. Drives it in. And he gets rid in a hurry. Now it's Villa. Oh, he's been caught on it here. Gattuso gets into a good position. Seedorf. David Villa unable to make it happen for all his good intentions. That's been cut out, well played. He's in one-on-one. That's really well cleared. Plays a sharp little... Decent chance! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. The first breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Azar. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. The less said about that pass, the better. They've got to be quick moving this forward. Eto'o has the space to scheme. Oh, shooting chance! It's in! They are purring, truly purring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Belletti tries the cross. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And the through ball. Now it's Villa. Real chance here. He's gone down. Oh, they could be caught out here. There's the shot! Just cruising! They are cruising!
a quite incredible spell. They are flying. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Barcelona find a position of real strength now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Nicely weighted ball. Hoisted in. That has been knocked away. Distributed tidily. And it's played in. Ferdinand getting this one clear. Pepe. Busquets. And that has been slung wide. Corner number 2 then. Desai clears. Lam can get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. And he's intervened well there. That is ended up in no man's land. And it's Belletti. He's on it, can he get away? Messi! And he hits the net! So smooth, a signature finish. It was wonderful. And that is indeed the final act. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. So, into the second half. Donatoni. Busquets. And it's Conte. To Pepe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Neymar, cross flung in towards the middle. Desai is there and he can get that clear. They'll want to make the most of this turnover. Looks to the other side. Good ball, that too. Conte. Neymar. And it's Timber. Now the ball in. Dealt with nicely by the defence. Referee's given a throw. Azar, very much a man of this moment. Neymar. He's in a great position here. And the finish! Oh, that was a half-decent effort. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Spain have their third corner. It's anyone's ball now. No messing about, just bludgeoned away.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 10. Eto'o. That's going right the way across. El dorsal 15. Se va a realizar Gattuso does really well there. He is strong. David Villa currently being consciously targeted. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. He won't be happy with that one. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. No, that's been intercepted. Deftly away. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. DiMarco. Azar, the magician-in-chief, his feet twinkling. Seedorf is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Rijkaard. And it's Belletti. Azar, given the lift of his goal. Looking for the run. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi is wide and looking to get onto this. Tries to get it clear. Almost 75 minutes on the clock now. Stood up well to him there. David Villa. Now then, the ball's come loose. And he was quick to react. Ferdinand. DiMarco. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Conte. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Short changes him with that pass. Seedorf. Gattuso. That's a cute ball. Pepe gets across to intercept that. Conte. Rijkaard. Looking to play him in. Dani Olmo is... And the shot! Oh, it's fallen loose again! And that's a good finish. Right back in the game! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 17. Final checks on the touchline. A change about to occur. Villa. Spain give themselves a chance of a fairy tale finish. El dorsal 3. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. El dorsal 6. Bale. All hands on deck for this one. El dorsal 19. Rafael Vaganet. And it's hoisted clear. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Real chance! Denied by an instinctive save. Batistuta is offering a right smile there. Desperate defending required here. Cleared away. Habrá 2 minutos de descuento. Time added on will be 2 minutes. Conte is someone so often referred to as the defender's defender. He'll try from distance. It's hit the upright. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. They have held on just.
Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won it. Well, how will we look back on that?
100 കറക്കം ചിലപ്പോ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കറക്കും. ഡിഫൻസീവ് അവർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ 5, എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട്. ഇതില് ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ഡൂഡിന് ഇപ്പൊ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക്. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. Passing skills, right? അതാണ് പറയണത് ഞാൻ കിട്ടരുത്. I have it here. ഞാൻ കിട്ടരുത്. Desai, Thuram, one touch pass through pass, away to pass, low lofted pass, outside curler. ഇത് മതി. ഇത് കിട്ടില്ല. Desai, through ഈ pass, സ്റ്റാൻഡ് pass outside curler, heading. Okay, yeah. They don't need. കിട്ടിയ അങ്ങ് ഫ്യൂഷൻ. അല്ല ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തെ. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്.
ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട് ഇതില്. ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക്. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ ഓക്കെയാ. Passing skills, right? I have it here. Desai, Thuram, one touch by group, way to pass, low of the pass, outside curler. ഇത് മതി, ഇത് കിട്ടില്ല. Desai, ഈ through pass, സ്റ്റാൻഡ് pass ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. outside curler, heading. Okay, yeah. They don't need. അല്ല, ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്ത്. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരെ മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവർനെസ് 95, ടാക്ലിംഗ് 98, അഗ്രഷൻ എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94, 95 ഉണ്ട് ഇതില്. ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക്. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ ഓക്കെയാ. Passing skills, right? I have it
അല്ല ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്തെ. കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ. ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലോ അല്ലേ? അപ്പളേ നോക്കിയേ ആരാണ് പിന്നെയും വന്നോ? ശേ, അത് 4 ആള് കൂടി വന്നു. പക്ഷേ അപ്പൊ മറ്റേ 4 ആള് കൂടി അതിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ശേ, റമീസുറയുടെ ബിൽഡപ്പ് ആരാണ്? റമീസുറയുടെ ബിൽഡപ്പ് മറ്റേ CB ആരാ? ഓ, ഒരു നല്ലൊരു ഫെർദിനാൻഡ് അപ്പോഴും ആവൂലല്ലേ. കണ്ണമ്പുറ പൊസഷൻ ആണോ? സത്യം. റമീസുറ പറയണത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, കാരണം ഒന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇതാവുള്ളൂ. അല്ലേ ഓന് കളി അത്. ഓ, ഒറിജിനൽ മറ്റേ ഇതിലെ ആരാ പോയിന്നത്? ഓ,
ബാറ്റ് ഷൂട്ട് ഒരു സംഭവട്ടല്ലേ. അല്ല ഇന്ത്യ ഡിഫൻഡർമാരൊക്കെ ടച്ച് പൊളിച്ചിരുന്നില്ലേ. ആ പരാഗയുടെ ഗോളി നല്ല ഗോളിയാണ്. ആ ഗോളായില്ലത്. വെൻപോ കളി കാണുന്നുണ്ടോ?
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his outstanding qualities are. Aggression and tenacity, Peter, but there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball and he can pick a really telling pass too. That's vital if you're looking to play a patient, possession-based game. Knocks it out wide. Messi. Rodri. Maldini. Oh, it's a great ball here. Rodri. Not the most accurate pass. He won't be happy with that one. Zico. Gattuso proves too strong, too smart. And here's Eto'o. And this is Vieri. Mbappe. Mateus. Messi. And it's made its way to him. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Can he get on the end of this? Now this could be a chance. Oh, shooting chance! Goal! Barcelona! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. I doubt very much that this was in the script. And here's Mbappe. Now it's Messi. Great vision. Goes for a shot! നമ്മൾ ഈ And he was രണ്ടാളെ there to get a ടച്ചിൽ വിളിക്കുന്നത് vital എങ്ങനെ touch. ചെയ്യാം അല്ലേ? Yeah, he was well placed to deal with that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Backward it goes. He's having a pop! And that's off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Hazard does really well to win the ball there. Now it's Messi. Pass somewhat off target. Yaya Toure tries to dink it through. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. Yeah, it all looked so അപ്പോൾ ഞാൻ promising കളി തുടങ്ങിയത് until unexpected sloppiness intervened. Cafu. And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1. He's going for goal! Now that has posed a few awkward questions. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Now that's well seen too. Now it's Eto'o. Hazard. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Zico. Neither of these two want to come off second best. And he's certainly onside. He shoots! And a neat finish! They have grabbed themselves an equaliser! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. That was a given. It always was. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Rodri.
Cafu. Rodri. And Mateus. Tries to play it ഞാനല്ല through. കളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. Goes looking wide. Seedorf. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, he had to make that, and he did make it. Short changes him with that pass. Mateus. Zico. Nicely shaped ball. Well read, nice interception. Wow. And he thumps it clear. Now it's Messi. Hey. No way through. And here's Zico. Mateus finding himself in space. Oh, good-looking ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Dink through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Israel are looking to go forward now. Threads one in. Oh, delightful ball. Oh, that's a fine interception. Habrá 2 minutos de descuento. Mbappe, who does have an assist to his name. And Messi! Zico. So a temporary halt to the action. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. And we're already back up and running after half-time. And that is expertly dealt with. Back towards the middle. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that has been cut short. Howson. Played out to the left flank. That's just ഇപ്പൊ playing it തൽക്കാലം safe പോയിക്കാം. ഞാൻ and അത് ഇങ്ങോട്ട് simple. തരാം. Mbappe. Gattuso. Azar. And he plays one through. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rodri. Israel appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, he's going to be disappointed with that. Goal! Israel! And the comeback is complete. 2 goals on the day, and he may not yet be done. ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തത് അവന്റെ മേത്തോണ്ടിട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ അടിച്ചില്ല, അതേപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്തത് അവന്റെ മേത്തോണ്ടിട്ട് ഗോളായി. Israel leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. 60 minutes played. And it's Gattuso. Expertly cut out, really nicely done. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Now it's Azar. Oh, that's wonderful alertness.
Cafu. He can run onto that. Maldini promptly onto that, and that is that. Deftly away. And here's Messi. Messi, and he shoots! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Noda. Cambio de jugadores en el Barcelona. Israel have their second corner now, and it's been taken short. Now that's a fine challenge. Barcelona have the chance to go the other way. Serán sustituidos por el It's a pretty loose pass. dorsal 25. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Cambio de jugadores. They've got a throw in. Zico delivers. Not pretty, but it gets the job done. Zanetti has the space to scheme. Oh, well played. Lam, a player so deservedly decorated with praise and glory. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And a truly agonising miss. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Zico. It's a good run he's making out on the left. Oh, really well played. Zanetti. He is just caressing the ball. Well, he's a tricky customer, but he slams the door shut. Such good technique. Rodrigo. That's going to go a long way. And here's Rodrigo. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. It's a threatening... He's having a shot! It's a goal! We thought they were done, but never say never. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. എങ്ങനെയാ പാസ് ബിൽഡപ്പ് നോക്കി നോക്ക് ഗ്രൂട്ട കുറച്ച് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ടാൾക്കാരത്തെ എങ്ങനെ എടുക്കുക കണ്ടില്ല രണ്ടാൾക്കാര് രണ്ടാൾക്കാരോ ടച്ചിൽ എടുക്കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടച്ചിന് രണ്ടാൾക്കാര്. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. അതല്ല ഇത് നോക്ക് മറ്റേ ഓന് ഗോള് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ടച്ച്. That pass isn't the best. And that's a good-looking ball. ഗോളിന് പോയിട്ടാണ് Makes a move down the right. Deep into stoppage time. Rodrigo. And he's there to belt it away. പ്ലേയേഴ്സ് സ്ലോ ആവുക, കടിക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ സ്ലോ ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ. And it's Zico. Tries to pass it through. And he's quick to get rid. And that is out of play.
Desai. And that will be the final act. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒന്നും കാട്ടിയില്ല ഗ്രൂട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ മാൾട്ടീന് ബേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കും. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്. ഞാൻ അയാളെ നിയന്ത്രിക്കണല്ല, അയാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതാ ബേക്ക് ഇറങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാനും ഒന്നിനും വഹിച്ചില്ല. അവസാനമൊക്കെ ഒന്നും നിവൃത്തില്ല. ഇനി ആയിട്ട് എടുത്തു ഓൻ എന്തോ കാട്ടി പോലെ തോന്നിക്ക്. ഓന് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം, പാസ് ഇടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ. അതൊന്നല്ല റമിത്ര, സത്യം സത്യം. അത് ശരി. ആയിരത്തി 268. റമീസറോ പിന്നെ ഡിവിഷൻ തന്നെ. റമീസറ മറ്റേ ബെനൈറ്റ് തിരിച്ച തിരിയേ അതൊരു ഒന്നൊന്നര തിരിയായി. ഹാജി ഡോഫിനെ ഇല്ലല്ലേ.
ആ മറ്റേ കാരണം ഞാൻ അവിടുന്ന് തിരിയുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഈ കളി ജയിക്കണം. ഞാൻ 1268 ഒരൊറ്റ കളിയെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ റമീസ് പറയുമ്പോ. ഒരൊറ്റ കളിയെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് 1268. ഒറ്റ കളി, ബാക്കിയൊക്കെ സമനില. ഇവിടുന്ന് സമനില കിട്ടിയാലും നമുക്ക് നല്ല കളിയാണ് ഈ സമയത്ത്. നല്ല നല്ല പോയിന്റ് കയറി. ഓനാ മെസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഓ റമീസിനൊക്കെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷറും കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു. അല്ല മീൻസ് അതല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരേപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫിനിഷറും കൂടി. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരെ, ഒരു മിനിറ്റ്.
സമനിലയായി അതില്ലേ? ആ എന്തേ? എനിക്കിപ്പോ പാസ് കൂടുണ്ടോ രമിത്രോ? എന്താന്നാവുന്ന അത് സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോ പ്രഷർ കൂടാണ്. സത്യം. ഉണ്ട് ആ ഒറ്റ ഗോള്. അപ്പൊ പ്രഷറായി വെറുതെ. ആ സത്യം സത്യം അതാണ് സംഭവം അല്ലേ? ആ സത്യം. എന്താ വണ്ടി ലീക്കാണ്ടോ? കണ്ണമ്പുറം എത്ര റേറ്റിംഗ്? ഓ എന്തായിരുന്നു റമിത്ര? ഉണ്ടാവും കാറോ? ശരി. ഡൂടെന്താ മറ്റേ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയോ? റിയൽ മാഡ്രിഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരുത്തം ഇതുകൊണ്ട് വന്നിക്കണ്. രമീസ് റബ്ബ 1200 റാങ്ക് കയറിനാട്ടോ വന്നവന്. 1200 അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കയറിയവനാണ്. രമീസ് റബ്ബ ഇന്നേറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ തോറ്റിട്ട് പോലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സാണ് വരികയെ. ആ സമയത്താണ് ആ ഇത് എത്ര പവർ. ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കളിച്ച് എന്താ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഒറ്റ കളി ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റമീസ് റോഡേറ്റാ ജയിച്ച്. പക്ഷെ ഞാൻ 1268 ഉണ്ടേനു. ആ ഡ്രോ പിടിച്ചിട്ട് കൂടിയ ഒക്കെ കൂടിയാലല്ലേ വരിക. ആ അതെ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So we're up and running.
Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his outstanding qualities are. Aggression and tenacity, Peter, but there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball and he can pick a really telling pass too. That's vital if you're looking to play a patient possession-based game. Now it's Vieri. And he's intervened well there. Nice looking ball. Nice interception. His positioning was spot on. And that is a little undercooked. Searching pass he's played there. And he was quick to react. They'll want to make the most of this turnover. Vieri. That's a shade optimistic. And it's Alaba. Oh, no joy this time. Deftly away. And reclaimed it in a trice. Caught offside that time. Hazard wins the duel this time. Now it's Diaz. And that has been cut short. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Diaz. That is a brilliant interception. Chance here to counter. That pass has been well intercepted. Yaya Toure. Now that's well seen too. Lam. Diouf stood up well to him there. Seedorf. Yaya Toure. And it's Lam. Quality ball. No, that's been intercepted. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no... Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! A finish of true class! Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Goes down, but nothing given. And that has put paid to that. Lam, a player who needs no introduction. Now it's Diaz. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. That's just playing it safe and simple. Vieri. Oh, that pass isn't the best. Yeah. Oh, well played, well sorted out. Hazard, over to the right flank. And he's quick to return it. Diouf. Diaz providing an outlet on that flank. Diouf. And that was nowhere near his best. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Vieri. And this is Ibrahimovic. He's beaten the last man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Alaba proves too strong, too smart.
Plays a sharp little ball here. Nicely aimed pass. Pinches it off him. And it's Azar. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Schmeichel getting this one clear. Oh, nicely intercepted. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Hello everybody, and this Barcelona coming in at half-time, leading Hi, by Ravi. 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Barcelona looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. And so the action is resumed. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. Oh, well measured. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that is one way to stop him. Nuno Mendes. Can he get on the end of this? Seedorf. Vieri. Oh, important interception. Juve. Now looking to orchestrate a counter. And that's been won straight back. That has ended up in no man's land. Barcelona are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. No way through there. Now it's Diaz. Now it's Gerrard. No luck with that dink over the top. This is the time you need that pace. Now it's Ibrahimovic. Threads one in. Looking for a runner. Still just a single goal between the sides. And it's Seedorf. Oh, easy pickings there. Just about up to the hour now. Pass is just off target. Well, there's the clearance. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. They've got to make this nice and quick. Pass somewhat off target. Hazard. Xabi Alonso cuts it out. Juve. No way through. It's a searching pass. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on... Chance for a shot! And there's a goal! Clear the ball on the That was a given. It always was. Well, the defense were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. How very one ഭയങ്കര കുത്തിക്കളിയല്ല കളിക്കണില്ല റൺസറോ
Substitution for Manchester United. Number 17. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Nicely shaped ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Number 10, Ronaldinho. Yamal ventures forward. De Bruyne. He can run onto that, In progress. and that pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly didn't help themselves. Goes for a shot! It's bounced back off the post. Stream snipers അല്ലേ? Now it's Yamal. Cross is blocked, Shoot and time. that's a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to അറിയില്ല use it. വൻപോടെ കാരണം ബ്രോ ഞാനേ അവരായിട്ടാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യല്. അല്ലോ He's having a pop! Oh no, that could be a costly miss. Ronaldinho has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Oh, that's a key interception. And that is well cleared. It's gone out for a throw-in. Sure. Substitutions taking place. And it's Lam, driven in. Terrific effort! And how did he not put that away? Bale is herring after that one. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Ambitious ball here. And no, that was never going to make it. Now it's Bale. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now, can they get him away? Big chance! It's loose, and there's a race for the ball. Yamal. Oh, great leap! And oh, he's got that completely wrong. That's a pretty loose pass. Knocks it into space. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Has been indicated. Can he get it through? Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Nedved can see things others simply cannot. Added time is up, and there goes the whistle. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle. 8 പോയിന്റ് കൂടി ഇത് റൗണ്ട് നല്ല വലിയ നല്ല കിട്ടലിട്ടുണ്ട് ഗിയറാ അതേതോ നല്ല ചൂട് ശേ
നന്നായി. എന്തേലും വേണോ? അല്ലേ? ആ ആ ആ ഞാൻ 1276 ഒറ്റ കളി ജയിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഡ്രോ ഒക്കെ കണ്ടം ബ്രോ. 1376 5 കളി ഡ്രോ, 5 കളി ലോസ്റ്റ്, 1 കളി ജയം. 1276 276 126. എപ്പ വരെ? ഒരു മിനിറ്റ്.
എമ്പോടെ എന്താ ഈ ഫുട്ബോളാ? വളോറന്റ് റമീസ് പോയി തോന്നുന്നു അല്ലേ? ലൈവ് കട്ടാക്കിക്കണല്ലോ. ലൈവ് കട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ രാത്രി വരാം കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ വരാം. അല്ല രാത്രി വരാം. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് സബ് കയറി വേണമെന്ന്.